Καλησπέρα φίλοι μου. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Fishing Expedition Team Live. Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023. Λοιπόν, ο Παντελής σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Έχει κάποιες υποχρεώσεις. Θα έχουμε όμως κοντά μας έναν πολύ καλό φίλο και πολύ καλό ψαρά από τη Βουλγαρία, τον Rosen Marinov. Ο Rosen, όπως είπα, είναι εξαιρετικός ψαράς και έχει εξαιρετική παιδεία στο ψάρεμα. Λοιπόν, για να τον βάλουμε στην κουβέντα. Hello, Rosen. Hi, George. Nice to meet you there. Thank you for accepting the invitation. Ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θέλω να μου πεις πότε και ποια ήταν η αφορμή που ξεκίνησες το ψάρεμα. I would like to ask you when and why, when did you start fishing and why? I started fishing when I was 6 years old. Ξεκίνησες 6 χρονών δηλαδή. That means almost 40 years I am fishing. 40 χρόνια δεν είναι λίγα. Yeah, there was a very small lake around my village to my grandmother and grandfather, and every single day during the summer and during the weekends I was there for fishing in Bulgaria, fishing carps and some other similar to carp fishes. Yeah. Ξεκίνησε σε ηλικία 6 χρονών. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε στους παππούδες και στις γιαγιάδες και ψάρευε συνέχεια κυπρίνους, αλλά όλη την ημέρα. Μανιωδώς μπορούμε να πούμε. And when did you do the transition between fresh water and salt water? Πότε έκανες την αλλαγή από το γλυκό νερό στο αλμυρό νερό? Yeah, to be honest, it was quite soon because I did it in 2015 and 2016. First in 2015 Bulgarian Black Sea, and then I found the opportunity to fish in Greece in 2016 and never changed it. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν από τα γλυκά στα αλμυρά έγινε το 2015-2016. Πρώτα ξεκίνησε στη Μαύρη Θάλασσα και μόλις βρήκε την ευκαιρία να ψαρέψει στην Ελλάδα, δεν την άφησε αναξιοποιητή και ακόμα ψαρεύει. You're fishing with friends. Most of the time you come to Greece with friends. I met some of those and they are good kids, good guys. Ψαρεύει πάντα με φίλους και πολλούς από αυτούς τους έχω γνωρίσει, είναι πολύ καλά παιδιά όταν έρχεται στην Ελλάδα. When was the last time you visited Greece for fishing? Ποια ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκες την Ελλάδα για ψάρεμα? It was in middle of April actually. Exactly the week before the Easter, before the Pascha. Okay. Before Pascha. This Pascha? This one, yeah, April. Yes. Okay. And you stayed how many days? As usual, when you come without families, the Bulgarian fishermen were staying between 3 and 5 nights. Normally 3 or 4 nights, maximum 5. That's the usual period. Τελευταία φορά που επισκέφθηκα την Ελλάδα ήταν μία εβδομάδα πριν το ελληνικό Πάσχα και συνήθως όταν έρχεται στην Ελλάδα μαζί με φίλους δεν παίρνουν οικογένειες μαζί και μένουν 3 ή 4 βράδια. So, Rosen, you're fishing mostly lure fishing using spinning gear. Yeah, I'm using only spinning gear.
I don't have heavy jigging gear and big reels. I'm using only spinning gear, but sometimes I'm jigging with this spinning gear. So I'm not only using lures, but sometimes I'm jigging also. Okay. Ο Ρόσεν συνήθως ψαρεύει με spinning, μόνο με spinning, αλλά χρησιμοποιεί μόνο ελαφρύ εξοπλισμό spinning. Δηλαδή όχι βαρύ εξοπλισμό για jigging, αλλά κάποιες φορές χρησιμοποιεί πλάνους στο spinning με τον εξοπλισμό που διαθέτει. So, Rosen, can you please describe the gear you're using, like the rod, the reel, and we'll talk about the braid later. Μπορείς, Ρόσεν, να μας εξηγήσεις, να μας πεις τον εξοπλισμό που ψαρεύεις, το καλάμι, το μηχανισμό, και θα μιλήσουμε και για το νήμα αργότερα. I have a couple of rods, but last, let's say, 2 years, I'm using mostly only one of them. I'm using mostly Ziakkas snipe, 2.60 meters, with test of the lure, 8 to 40 grams. Okay. Έχει αρκετά καλάμια, αλλά τον τελευταίο χρόνο ψαρεύει αποκλειστικά με καλάμι τη Ziakkas, το Snipe 2.6. Είναι 2 μέτρα και 60 εκατοστά, ας πούμε, και χρησιμοποιεί δολώματα μέχρι 40 γραμμάρια. Up to 40 grams, you said? Yeah, starting from 8 to 10 up to 40 grams, yeah. Okay. And are you pleased with the gear? I mean, probably you are satisfied with this type of gear. Yeah. As I mentioned, I have a lot of other rods. I have another Ziakkas, I have G-Craft, I have Graphite Leader, I have Shimano, I have Diver. It's a high range of these brands, really the highest possible range. Yes. All of them are very good, but I'm pleasant to fish with this one rod in last 2 years because it's very powerful and give me the control with the big fishes, the fishes with up to 10 kilos, even with the deep rocks, even with the hard environment. It's really very powerful. Okay. At the same time, very well balanced. Okay. So, ο Ρόσεν ψαρεύει συνήθως με το Ziakkas, το 86, το 260, μέχρι 40 γραμμάρια, και ο λόγος που ψαρεύει μόνο με αυτό τα τελευταία χρόνια είναι ότι του δίνει καλύτερο έλεγχο στα τεχνητά, όπως μας είπε, και μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα αλλιεύματα ψάρια μέχρι και 10 κιλά, όπως είπε. I've seen some photos. Unfortunately, we cannot play them during the stream. With some excellent catches. You caught huge synagridas, huge dentex, huge sea bass, huge bluefish, mostly with this type of rod. Yeah, mostly of this type of rod, and with I'm using for the last 5 years only this reel. It's a Shimano Stella 4000 saltwater model. It's F5 because it's 260 grams and it's balancing the rods that I mentioned very well. So if we take care every single year to change the oil and to take care for the internal parts of the reel, it can be live. Even it's salt water, it can be live for a lot of years. I'm using this for 5-6 years and still okay. Έχω δει κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον Ρόσεν με μεγάλα ψάρια, μεγάλα λαβράκια, μεγάλα γουφάρια, μεγάλες συναγρίδες, όλα με το Ziakkas, το Snipe, και όπως είπε και ο ίδιος, χρησιμοποιεί για καλύτερο έλεγχο του τεχνητού. Πιστεύει ότι αυτό το καλάμι μπορεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο αλίευμα. Το ψαρεύει με το Stella 4000. Το χρησιμοποιεί το ίδιο μηχανάκι, είπε, και για γλυκά νερά, αλλά και για αλμυρό νερό. Δεν έχει ποτέ κανένα θέμα.
και είναι πολύ ευχαριστημένος με το setup αυτό. So, Rosen, you're a Shimano guy, not a diver. I never had used diver reel actually of my own. I just tested of my friends. It's really excellent reels. I can say nothing bad for diver reels. It's very powerful. But in the beginning, I started with 2 of these reels. I bought some extra of them for different rods to be ready for use when I'm going there. And now I have, you can see here, let me try to find, now I have a lot of them. Yes, you do. Yes, you do. Yeah. So I don't want to change the platform. Okay. Ρώτησα τον Ρόσεν αν είναι με τη Shimano ή με την Daiwa και μου είπε με τη Shimano ψαρεύει συνήθως το καλύτερο δυνατό μηχανάκι από τη Shimano, τη Stella. Έχει δοκιμάσει Daiwa από φίλους, τα θεωρεί εξαιρετικά και πολύ δυνατά μηχανάκια. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ ευχαριστημένος με τη Stella. Από όταν ξεκίνησε χρησιμοποιεί, έχει πάρει και μάλιστα και αρκετά σε απόθεμα μηχανάκια και απλά δεν θέλει να αλλάξει την πλατφόρμα. Okay, Rosen. I have the spare parts, I have the spare pulls, so you have everything. Spare handles, yeah. I don't want to change the platform. Έξτρα μπουμπίνες, έξτρα μανιβέλες, τα πάντα. So, Rosen, can you please describe us the type of braid you're using with this setup? Rosen, αν θέλεις να μας πεις τον τύπο του νήματος που χρησιμοποιείς σε αυτό το setup. Ziakkas με Stella. Yeah, now I'll show Daiwa, yeah. Okay. So that's one. Yeah, I'm using this Daiwa 12 braid line from the last maybe 4 years, even 5, with mainly P1.5. P1.5. Yeah, with Daiwa it's 0.60 millimeters. So in this reel I can put 300 meters. Okay. Sometimes in the beginning I put it 200 meters, but now in the last 1 year I prefer to put 300 meters because with 2 of my catches I was able to see the end of my line. That just 15 meters was there. Okay. So I don't want to risk anymore. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί νήμα της Daiwa, το δεκάκλονο, διατομή 1,5 και το οποίο είναι 0,16 χιλιοστά και τα τελευταία 4-5 χρόνια που το χρησιμοποιεί αυτό συνήθως έβαζε στην αρχή 200 μέτρα ενώ τώρα βάζει 300 μέτρα λόγω του ότι στα τελευταία ψάρια που χτύπησαν είδε το νήμα να τελειώνει αρκετά γρήγορα. Rosen, what was the best fight you had in the last year using this setup? Fighting fish, I mean. Ποιο είναι η καλύτερη μάχη που έχεις δώσει με το setup αυτό τον τελευταίο χρόνο, χρησιμοποιώντας μηχανισμό και καλάμι? Yeah. 2 fishes actually make me really strong fights with me. One of them was this 8 kilo Sinigrida. Okay. Το πρώτο ψάρι που τον έφερε στα όρια του ήταν μια 8 κιλά Sinigrida. Yeah, because I was with completely new line on the reel. I was put just 200 meters, but it was completely new. It's a second day or third day of fishing. Okay. I catch it in the puker, in the, let's say, 80 to 90 meters cast. And it was able to take another almost 100 meters, and only 10 meters was on the reel before I stopped it. Really? So, how many grams was the pilk? It's 45.
45 grams. Yeah. Okay. When you say pilk, you mean jig? Yeah, when I say pilk, I mean jig. Let's see this one. Okay. Yes. With Yes. this Zanak, even it's up to 40. I'm casting jigs with up to 50 grams. Okay. Because not only the weight of the lure is important, also the size of the lure is important. When the lure is smaller, you can cast the heavy one. When the lure is bigger, you should cast a lighter one because the rod is going. It's too hard for the rod. Okay, so this one is 40 grams, okay? It's 45. 45, okay. Λοιπόν, μια συναγρίδα λοιπόν 8 κιλί, εκεί τα χρειάστηκε γιατί η βολή με το Snipe και το Stella, το οποίο ψάρευε για τρίτη φορά και στο Stella είχε 200 μέτρα νήμα, η βολή ήταν γύρω στα 80 μέτρα, η συναγρίδα μπόρεσε και του πήρε σχεδόν 100 μέτρα και είδε το νήμα να τελειώνει στο μηχανισμό. Το πλανάκι, η συναγρίδα χτύπησε στο πλανάκι που μας έδειξε, το οποίο είναι 45 γραμμάρια. Μας είπε επίσης ότι το Ziakkas Snipe, το καλάμι, μπορεί να ρίξει μέχρι 50 γραμμάρια, αν το jig είναι μικρό σε μέγεθος, ας πούμε. So, that was the best fight. How many minutes was the fight? Πόσα λεπτά κράτησε η μάχη? I feel it's, I don't know, like 1 hour, but in reality it was just around 20 minutes, even less than 20 minutes, yeah. Okay. From the catch to the take out the fish, because just before this big Syningrida, I catched another one around 800 grams, less than kilo. And I decide to release this. Yes. And I make a short video how it's releasing. Okay. And immediately on the next one cast, I catch the biggest one. Okay. And I have my first picture exactly with difference 27, 28 minutes. So let's say 5-6 minutes to unhook. So 20 minutes was the real fight. Okay. Η μάχη κράτησε 20 λεπτά. Παρ' όλα αυτά του φάνηκε πολύ περισσότερο, γύρω στην ώρα. Νωρίτερα είχε πιάσει μια συναγρίδα γύρω στα 800 γραμμάρια, την οποία την άφησε να φύγει και αμέσως μετά στην επόμενη βολή πήρε την 8κιλη συναγρίδα. Προφανώς χτύπησε τη μητέρα. You caught the mother of the small one. Yeah, I think I take the instant karma, but in with the good sense of the instant karma. Yeah. Yes. Yeah. Other than Dendex, what was the fish that you said I might probably want to get this out from the sea? And other than Dendex, was there any other fish that you said this fish I don't have a chance, but you did? I'm not sure did I understand the question, but okay. I'm asking other than the Dendex, if there was any other fish. That was too difficult for you, and you said, I might not have some chance to get this out. It was one tunakia. I'm absolutely sure because it's a tunakia. I know how the fish is feeling when you have tunakia on the rod. And a friend of mine, after a couple of minutes, he catch the similar one and we take it out. It was 9.5 kilo tunakia. I stop it. The fight was again around 20 minutes. I stop it. The fish was almost dead in the bottom of the sea on the, let's say, 30 meters depth. It was completely dead. It doesn't swimming anymore. I just have to take it out from the fish like a bag with the concrete. But my carabine opens during I take it out. So it was around 9 point something kilos.
This one that we catch it out, it was 9.5. Okay, and it was tonaki, okay. Yeah, it was tonaki, yeah. Yeah. For sure. Κατάφερε να βγάλει λοιπόν ένα τονάκι γύρω στα 9 κιλά, έτσι, και το οποίο δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί ήταν γύρω στα 30 μέτρα το βάθος και μέχρι να το φέρει πάνω ήταν σχεδόν δύσκολο. Να χαιρετήσω και τα παιδιά. Ziakkas σήμερα έχει τη λίγο λάθος πέρα βγει στα live. Κοίταξε, φίλοι μου, άμα θες να πας να δεις εμπόρους, έτσι, μπορείς να πας να δεις εμπόρους. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε live, είμαστε ερασιτέχνες ψαράδες. Δεν πουλάμε. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τα παιδιά, τον Γιάννη, τον Αντώνη, τον Μιάτζιο. Okay. So, from your point of view, what do you think is, which fish do you think tastes best? Ποιο ψάρι νομίζεις ότι του αρέσει περισσότερο στη γεύση? Is it συναγρίδα? Is it bonito? Is it γοφάρι? Definitely not gufari. Even Definitely maybe most attractive fish to fish. Mm-hmm. Some of the most attractive. It is not also sinigrida. It's my answer is very maybe very trivial, but the best taste is coming from the groupers and from the lavrakia. I prefer all type of groupers. Rofo, Stira, Sverida, lavrakia, Tsipura. Tsipura, yes. And after that is coming sinigrida. Yeah. Okay. And after that is coming Maiatico. Yes. Τον ρώτησα ποιο ψάρι για αυτόν θεωρεί πιο νόστιμο και μας είπε, αν είναι η συναγρίδα το ρώτησα ή το γοφάρι ή κάποια από αυτά που έχει πιάσει, και μας είπε ότι πρώτα έχει σε εκτίμηση τα ροφοειδή, Στήρα, Ροφό, τα ακούσατε γιατί δεν ξέρει και τις ελληνικές ονομασίες, και μετά έρχεται η συναγρίδα και μετά έρχεται το μαγιάτικο στη γεύση. So, Rosen, but you think, I think that Maiatico is the best opponent for spinning. Do you think the same? The best opponent, yes. Actually, is the really crazy fish because my biggest one, Maiatico, even don't have 5 kilo. But when I take it out, before I take it out, I think it's, I don't know, I think it's like 15, 20 with this rod, you can imagine. Yes. And I catched couple of, I hooked actually couple of Maiaticos. They broke my lure. They take it out, not only the hooks, but take it out the metal line inside the lure. So they, some of them just broke the hook. Some of them broke the. I hook it with. Let me find this. Yeah, with like this one, Shimano Silent Assassin. Yes. In 140 millimeters. I'm always changing the hooks because the original hook they are very light. I'm changing the hook with this one, Gamakatsu. Yeah, for number 4. They're a little bit stronger than the original one. There are a lot of stronger. There are stronger because number 4 is for amberjacks. There is and the number has a meaning there. I catch an amberjack. It was hooked on with the 3 of the hooks because when I take out the lure, 7 of my how is the name of this in English? 7 of my peaks of the hook actually there was some damage, and in the first part of the metal part of the lure was just take it out. It was completely broken. Yeah. Λοιπόν, θεωρεί το μαγιάτικος τον καλύτερο αντίπαλο στο spinning, αν και έχει πιάσει γύρω στα 5 κιλά το μεγαλύτερο που έχει βγάλει.
Υπήρχαν μαγιάτικα τα οποία το μαγιάτικο του αρέσει γιατί το θεωρεί τελείως τρελό ψάρι και μας έδειξε ένα τεχνητό της Shimano, το Silent Assassin, το 145 σε μέγεθος, χιλιοστά, στο οποίο χτύπησε ένα μαγιάτικο, λύγησε σχεδόν όλες τις ακίδες, τις αλλαγές και έβγαλε και το μεταλλικό μέσα από το τεχνητό, το λύγησε και αυτό. Και ασφαλώς το έχασε το ψάρι συγκεκριμένο. Okay. You do like gofari as well. Fishing gofari. Even you don't have a good taste from my point of view. A lot of Bulgarians think that it's one of the best fishes because in the Black Sea it's one of the best one. Okay. But not the same like in the Mediterranean Sea. It's the most attractive fishing of the gofaria because when you're using top water, you can see the strikes. You can make a couple of strikes. It's going total out. Once we catch it, it's going out and out and out in trike and hook. It's very, very impressive. Yes. Το γοφάρι μας είπε δεν το θεωρεί δεν είναι τα καλύτερα του στη γεύση, αλλά πολλοί Βουλγαροί το θεωρούν από τα καλύτερα και μπορούν και το ψαρεύουν και στη Μαύρη Θάλασσα, όπως είπε. Παρ' όλα αυτά είναι εντυπωσιακό το ψάρεμα του γοφαριού για το λόγο ότι μπορεί και το γοφάρι πάντα, αν το ψαρεύεις με τεχνητά επιφανείας, μπορείς να δεις την επίθεση και είναι πολύ γοητευτικό αυτό να δεις το ψάρι να χοροπηδάει πιασμένο στο τεχνητό σου. Okay. Now, do you think λαβράκι, even if it is around 8 to 9 kilos, do you think an 8 to 9 kilos λαβράκι, is it a difficult opponent? Using spinning gear. I never had a chance to catch a lavraki from 8 to 9 kilo, but I think it will be not so hard to take it out. Yes. What was the biggest size of lavraki you caught? 6.1. Okay. Δεν θεωρεί ότι το λαβράκι είναι πολύ δύσκολος. Δεν θεωρεί ότι το λαβράκι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ακόμα και αν είναι στα 8-9 κιλά, το μεγαλύτερο που έχει πιάσει είναι γύρω στα 6,1. So, it's easy fish. For taking out, it's easy fish. Also, it's attractive to fish it on the top lures. I'm fishing lavraki only on top water. Only top water. Yeah, it's also very attractive. You can see when the lavraki is coming. You can see the strike. But once he's hooked, it's not hard fish to take it out. So 6 kilo lavraki is taking out very easily, like 2-3 kilos bonito, like 2-3 kilos gofaria. Is not a strong fighter. It's have very delicious meat, but it's not strong fighter. Maybe it is delicious because it comes from the same family as stira, rofos. Did you know that? Yeah, I know. Yeah. Yes. So, όχι, δεν είναι δύσκολο να βγει το λαβράκι. Είναι εντυπωσιακό το ψάρεμά του, ειδικά με τεχνητά επιφανείας. Ο Rosen τα ψαρεύει μόνο με τεχνητά επιφανείας στα λαβράκια. Θεωρεί ότι δεν είναι δύσκολο να βγει ένα 6 κιλά λαβράκι. Η δυσκολία είναι σχεδόν ίδια με μια παλαμίδα 2 με 3 κιλά. Οπότε είναι εύκολο να βγει με εξοπλισμό spinning. Okay. Please tell me why you are not into short jigging. Θέλω να μου πεις γιατί δεν ασχολείσαι με short jigging. Like big rods, big reels, this kind of stuff. I tried with equipment of my friends, including your one equipment before years. I remember that. I tried.
I'm not very old, but I'm not the youngest one guy. I'm 45 years at the moment. Let's say it's too heavy for me to fishing all the day with this rod. You know, we are coming to fish for 3, 4, 5 days without families, without kids. We're fishing all the day, from 1 hour before sunrise to the sunset. So I want to use a well-balanced, good light rod to be able to fish 12-30 hours per day. Okay. Τον ρώτησα γιατί δεν χρησιμοποιεί εξοπλισμό short jigging και μας είπε ότι δοκίμασε από φίλους του και από μένα κάποια φορά που είχαμε βρεθεί στο ψάρεμα. Επειδή, για τον λόγο του ότι έρχονται για 3-4 βράδια στην Ελλάδα για ψάρεμα, έτσι ψαρεύουν από 1 ώρα πριν το χάραμα μέχρι και τη δύση του ηλίου και χρειάζεται έναν εξοπλισμό ο οποίος είναι ελαφρύς και καλά ισορροπημένος στο χέρι του, έτσι ώστε να μην κουράζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί οι ώρες είναι πολλές. Θεωρεί ότι στο short jigging δεν θα μπορεί να ψαρέψει αρκετές ώρες, λόγω του ότι είναι γύρω στα 45 χρονών. See, you are 45, I'm 46, but I'm doing short jigging. Bravo. But I see the reason in this. You said see, it's a lot of Bulgarians actually practice only jigging. They're also spinning sometimes, but they prefer jigging. Yes. I just prefer really to fish mostly on the top water lures, because it's more attractive and gives me more pleasure. And just last 2 years, for a while I just put it out the top water just to feel some other fishes, but still the top water is very, very attractive. Yeah. Yes. Έχει δοκιμάσει short jigging από φίλους του, μας είπε. Θέλει, όπως είπε, έναν ελαφρύ εξοπλισμό. Του αρέσει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό spinning για τον λόγο ότι του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τεχνητά επιφανείας. Μόνο το τελευταίο καιρό δεν πολύ χρησιμοποιεί τεχνητά επιφανείας. Απλά γιατί του αρέσουν τα τεχνητά επιφανείας, γιατί δίνουν μια γοητεία στο ψάρεμα και στον τρόπο που χτυπάει το ψάρι. So, you decided this year not to use top water lures because you had too many successes in gofari, and you don't like gofari. Is this true? Actually, from the taste point of view, if I have to eat it, maybe gofari is one of the last of the choices that I have when I open the fridge. Worse? Is it worse than tonaki? No, it's not. Okay. It's not. There's one receipt for tonaki that makes it better, but it's one of the, let's say, not so good taste that we can expect. But from the fishing point of view, it's one of the most attractive fishes and one of the most attractive way where I can fish is with top water. So that's why we're fishing a lot. All the Bulgarians are fishing a lot of gofari. Yes. Το ρώτησα αν ο λόγος που σταμάτησε να χρησιμοποιεί το water είναι το τεχνητά επιφανείας, αν είναι το γοφάρι, και μου είπε ότι δεν είναι και η πρώτη επιλογή στη γεύση, σαν γεύση στα ψάρια. Έτσι, του απάντησα, τον ξαναρώτησα μάλλον αν είναι χειρότερη από τη γεύση που έχουν τα τονάκια, οι ντάσκες, και μου είπε όχι, δεν είναι χειρότερο, έτσι, αλλά προσπαθεί, ας πούμε, να το αποφύγει το τελευταίο διάστημα, αλλά αρκετοί Βουλγαροί ψαρεύουν γοφάρια στη χώρα μας. So, Rosen,
you started fishing with lures. Mm-hmm. Before that, you were fishing carps, you said. Yeah, mainly the fish from the carp family. Yes. Do you still fish? Do you still go fishing in freshwater, like trout fishing? No, actually, from 2016, last 7 years, I was in the freshwater only once, just to show my biggest daughter what is the feel to catch something on the rod. Okay. Because it was the easiest way to fish something. And Yes. next one, I take my biggest daughter to the Lefkada, and he catch his first lavrakia alone. Okay. So the God give me 2 daughters, not sons, not sons, but even that they're going fishing with me sometime. Nice. That's nice. Το ρώτησα αν έχει ασχοληθεί καθόλου με το ψάρεμα πέρσι, γιατί παλιότερα ψάρευε Κυπρίνους και μου είπε ότι μία φορά μόνο χρειάστηκε μετά το 2016 να ψαρέψει σε γλυκό νερό, ήθελε να δείξει στην κόρη του πώς είναι να πιάσει ένα ψάρι και με τη μεγαλύτερη κόρη του στη Λευκάδα έχουν πιάσει ένα λαβράκι, έχει πιάσει αυτή ένα λαβράκι μόνη της και μας είπε ότι ο Θεός του έδωσε μόνο 2 κόρες και με αυτές πορεύεται στο ψάρεμα. So I had fished 30 years in the fresh water. So next 30 years, I think I will spend in the salt water. Έχει ψαρέψει γύρω στα 30 χρόνια στο γλυκό νερό, οπότε θεωρεί ότι στα επόμενα 30 χρόνια θα ψαρεύει μόνο στο αλμυρό. See, this is a good thing. So, your friends, your friends, when you come to Greece, do they tease you because of gofari? Because you are catching a lot of gofari? If they tease you, if they say, "Hey, Rosen, again gofari," or something like that. I know you come to Greece with lots of friends, some friends of yours. I've met some of those. And do they say, when you're getting a gofari, your friends tease you, like gofari again, or something like that? Or they don't mind? I don't know how to answer the question. In the beginning, when it started coming to Greece, it was some kind of the competition between the guys. Who will catch a bigger one, who will catch more. But after a couple of visits, you're understanding that it's not most important how many fish you will catch and how big it will be. It's most important how we spend the time after the fishing day finish, how we spend the time during the fishing day, and how we spend the time after it finish with the taverna, with the jokes, with the stories, with the everything, with the life, around the fishing, around the life, and just to be fun. Of course, as a fisherman, everyone wants to catch more and bigger. Anyone wants to be part of this pleasure, and in Bulgarian we saying, once when you feel the electricity in the rod, you never forget this. Yeah, you never forget this. Yeah. Τις περισσότερες φορές που όταν ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα μαζί με τους φίλους του, υπήρχε, λέει, ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα πιάσει το μεγαλύτερο ψάρι, ποιος θα πιάσει τα περισσότερα ψάρια. Αλλά μετά από λίγες επισκέψεις στη χώρα μας, κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει πώς ξοδεύεις την ώρα σου, την ώρα που ψαρεύεις, έτσι, πώς το ζεις, προφανώς εννοούσε, και μετά το ψάρεμα τι κάνεις στην ταβέρνα με τα αστεία και τους φίλους σου.
I think you are a group around 4 to 5 guys, I think. You're coming to Greece. Actually, I have a lot of friends, but in last couple of years, I'm coming with 1 to 2 friends, maximum with another 2, and mainly 90% of the cases with just 1 friend. So, Okay. In the fishing with some of the sports, if you're going too much people, it became too crowded. And first of all, you are killing the sport. If you are fishing Gufari or Lavraki, it will be 1 to 2, maximum 3 guys, because we're just killing the spot. So in the last couple of years, I'm going mostly with 1 friend, maximum 2. Sometimes I'm going alone. I have 3 or 4 visits completely alone. Is it because you have some secret places you No. visit? No, it's because I have a lot of job and a lot of difficult decisions to take, and I have to refresh my brain and going there just alone to think about some problems and life and to spend some funny time. Okay. Ο Ρόσεν έχει αρκετούς φίλους με τους οποίους έρχεται για ψάρεμα στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια όμως έρχεται συνήθως με 1 ή 2 φίλους ή το πολύ 1. Αν και τις περισσότερες φορές, και ο λόγος είναι γιατί θεωρεί ότι όταν ψαρεύουν πάνω από 2 άτομα καταστρέφεται το μέρος, δηλαδή ας πούμε σταματάει η κινητικότητα των ψαριών και η πολύ φασαρία που δημιουργείται. Επίσης, κάποιες φορές έρχεται και μόνος του για ψάρεμα στην Ελλάδα, όταν έχει να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή του ή τη δουλειά του, θέλει να ξεσκάσει, να χαλαρώσει και να σκεφτεί καλύτερα και πιο καθαρά. Okay, Rosen. So, your gear is not for very, very, very big fish. It's not for big fish, yeah? Yes. Up to 10 kilos, you said. I'm sure that some of the fishes, up to 10 kilo, I can take it out, yeah. Yeah. Okay, ο εξοπλισμός του δεν είναι για παραπάνω από 10 κιλά. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να το ρωτήσω. Sorry, George, my telephone rings and my headphones are connected to him and I miss your question. Okay. Can you repeat it? Yes. I'm asking you this because sometimes when you are in the rocks, yep, and do lure fishing, a tuna might hit in your rod, in your lure. It may hit, yeah. It happens. It may hit. It happens. It happened? It happened a couple of times. Couple of times. Yeah. Did it spook you? No, I was a lucky guy and they cut me enough fast so they didn't pull me out. And you can feel the power of the fish. You cannot feel any type of movement. You just feel one strong direction in some side and nothing else. And couple of times I catch it and just broke the line. And it was lucky, so I didn't have a spool out at the moment. Okay. But the last one tuna that hits me, even I was with the rod and reel like you are one, I'm sure that the result will be the same one. Because before the strike, I saw hundreds of fishes to take out of the water, like Russian Katyusha. Yeah, it's going out. Hundreds of fishes, and it's hooked my lure, and I saw it's big. It's very big. 1 meter tuna. I don't know how many kilos is that. 30, 40, 50 kilos, but it's too strong. A long time ago, I've had the same experience with you. A big tuna came out,
And I was like, oh my God. The size of a bus. Yeah. It's huge. Το ρώτησα ότι όταν ψαρεύει με το σετ που χρησιμοποιεί, υπάρχει και πιθανότητα να χτυπήσει τούνα όταν ψαρεύει από τα βράχια και μου λέει ότι έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν του έχει πάρει το νήμα, τα έκοψε προφανώς σε κάποιο σημείο. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι ψάρια τα οποία είναι τεράστια, μας είπε. Αισθάνεσαι τη δύναμη προς μία κατεύθυνση που φεύγει το ψάρι και μάλιστα πολλές δονήσεις στο καλάμι, το παρομοίασε σαν ρώσικους πυράβλους κατιούσα, η δύναμη με την οποία ξέρεις μπορεί να φύγει αυτό το ψάρι και δεν θα θέλεις να του τύχει ξανά. Other than Ziakkas, Rod, you said the last years you're fishing with Ziakkas, the sniper rod. So, my second choice. Yes, the second choice. What would be the second choice from your gear? You already have. Yeah, that I already have. The second one with very well balanced rod is Ziakkas Monster Stream. It's 2.7. Again with up to 40 grams. It's very light rod. It's lighter than snipe. Actually, if the weather is calm with not very strong winds, you can fish with very small top waters, even with small pachinko, even with small Hamsiev, Iskren Dimitrov, the lures, which that rod again is from 10 grams to 40. It's again from it's actually the manufacturer says up to 40, from 0 to 40. I'm not sure what does mean. I didn't test with the lures less than 8 grams, less than 9 grams. But with the top waters of the 9 grams, it's actually it's good. It's very good for this. Yes. Also, it's a powerful rod, very good one, well balanced, good casting. I have some issues with this rod when there's a heavy, strong wind. And you can't feel the lure. Actually, I can feel the lure, but I don't have enough how to say power in the cast. Enough casting power. Yeah. Yes. When the weather is calm, even it casts better than the Ziakkas snipe. But when the weather is really strong wind, I don't feel the power in the casting. But this rod is my second choice. It's very good rod. That rod is the Ziakkas, you said. Ziakkas, yeah, Monster Stream, yeah. Up to 40 grams. Yes. Okay. Ziakkas, λοιπόν, Monster Stream, μέχρι 40 γραμμάρια είναι η δεύτερη επιλογή, την οποία τη χρησιμοποιείται καλύτερα, μας είπε, με κάλμα καιρό και όχι με άνεμο. Με άνεμο είναι δύσκολο, λέει, να κάνεις ένα σωστό cast, αλλά όταν είναι κάλμα ο καιρός μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερες βολές ακόμη και από το Ziakkas. Okay, I'll ask you something else about the jigs you're using. Okay, obviously there are many types of jigs. When you have a jig with your rod, you're working a jig. How do you work it? I mean, what is it? Just the classic one-pitch jerk, or is it you're doing something else in order to catch bottom fish, not just tonaki? Okay, I'm talking about catching bottom fish using a jig. How do you work the rod?
As I mentioned, I'm using the pukers up to 50 grams because they have small volume and you can cast them well, even they are upper the test of the rod. When the jig, I'm let the jig going to the bottom of the sea, and then start jigging with movement up of the rod. One move, one over of the reel. One move, small of the reel. One move, small of the reel. And that, see, you're not doing this fast. You're doing it, I mean about the pattern. I'm not doing this fast. I'm not doing this fast. I'm jigging like, if you're going fishing kokalia with light jigging gear, you're doing the same movement, yeah. Okay. Yeah, so it's not very fast. And if we have enough deep, after 10-15 jigs, we can open the reel and give the jig to go back to the bottom. Okay. In this bilk, you're using assist hooks, or is it the tremble hook at the back? In the most of my pilks, actually, I equip it with assist on the head and travel on the back. Okay. So it's a little bit risky when you're going to the bottom to hook the travel. But let's say that this risk is not so important. Okay. Το ρώτησα λοιπόν ποιο είναι το pattern που χρησιμοποιεί, το μοτίβο που χρησιμοποιεί όταν τζιγκάρει ένα τζιγκ με το καλάμι του συγκεκριμένο που μας είπε πριν, και στοχεύει προφανώς πατόψαρα. Λοιπόν, μας είπε ότι χρησιμοποιεί συνήθως πλανάκια γύρω στα 40 με 50 γραμμάρια, τα οποία είναι μικρά σε όγκο, έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει καλύτερες βολές, πιο μακρινές βολές. Μας είπε επίσης ότι δεν τα δουλεύει με γρήγορο τρόπο, τζιγκάρει αργά. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τζιγκάρουμε όταν θέλουμε να πάρουμε κοκάλια με πιο ελαφρύ εξοπλισμό. Επίσης, το ρώτησα αν χρησιμοποιεί assist hook μπροστά στο πλανάκι ή και σαλαγκιά πίσω και μας έδειξε χαρακτηριστικά ότι χρησιμοποιεί και το assist hook και τη σαλαγκιά, το οποίο μας είπε ότι είναι λίγο ρυψοκίνδυνο για σκάλωμα, παρόλα αυτά το χρησιμοποιεί έτσι. So, you are satisfied with these small jigs? Yeah, because I'm putting them on the carabine. I'm not using the ring, solid ring. I'm using the same line for the top waters and minnows. And when I'm on the rocks, you're using a snap. Exactly, I'm using the snap. Okay. Is it a heavy snap? Is it a heavy snap? Because it's kind of risky when you're using a snap with jigs. When last 1 year I'm using heavy snap. Heavy snap. Okay. Up to 28 kilos. Up to 28 kilos. Okay. Yeah, because I have bad experience with the snap with up to 11 kilos. Why don't you use split rings and solid rings? And you kept the same type of setup like when you spin. Because as I mentioned, I'm mostly spinning guy. In the more than 90% of the time I'm spinning, and when I am on the rocks, I'm also using minnows and top waters. Sometimes I have a huge Mayatico on top water. I have 4 kilo Mayatico, catch it in the 23 centimeters top water. Yes. And I'm using jig just to test, is there something deeper? Is there Tunakia? Is there Sinigrida? And when I cast 10 to 15 castings with the minnow,
is that nothing happens. I'm changing with the jig, then back to the minnow, then going to the top water, then back to the jig, back to the minnow. So I don't want to make new new knots. Yeah, I'm using the same one. Okay. Ο Ρόσελ λοιπόν χρησιμοποιεί παραμάνα και με τα jig αυτά, γιατί όπως είπε είναι κυρίως τύπος του spinning και χρησιμοποιεί τεχνητά top water, τεχνητά και minnow. Έτσι, γι' αυτό δεν θέλει να φτιάχνει καινούριο κόμπο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί solid και split ring. Have you ever lost a big fish because of the snap? Yep, I lost it. This one I mentioned to you, around 9 point something kilo tunakia. I lost it because of the snap. I lost a couple of gufarias between 5 and 6 kilos because of the snap. Actually, when you use snap, you have to change it at least one per day, or after a big fish, you have to really justify does it still in good condition, and if it is not, you have to change it. Okay. Το ρώτησα αν έχει χάσει κάποια μεγάλα ψάρια χρησιμοποιώντας την παραμάνα και μου είπε ναι, και θεωρεί ότι πρέπει να αλλάζει παραμάνα ύστερα από κάποιο μεγάλο ψάρι ή να ελέγχουμε αρκετά συχνά την κατάσταση της παραμάνας, γιατί έχει χάσει μεγάλα ψάρια, 9 κιλά τονάκια και μαγιάτικα που έχουν χτυπήσει εξαιτίας της παραμάνας. Okay. Snap, we have snaps and we have solid ring and split rings. Okay. I know it's easier to use a snap because you open it easily and you put the lure. Have you ever thought of using solid ring and split ring with top water lures, minnows and stuff? In order not to have you know, for not losing the fish, I mean. Actually not, because it's more important to have a chance to make fast changes. Okay. Because you know, we are fishing not only with the rod, with the reel, we are fishing only with the ice, and sometimes you can see the fish in the wave. You can see the fish to coming, and you have to change very fast the lure. Okay. And there's another solution for this kind of situation is I don't know the right name in the English. It's a direct translation from Bulgarian. It's fast connection. Let me try to show you something. I'll try to find it. Where is it? Okay, το ρώτησα λοιπόν αν έχει σκεφτεί να χρησιμοποιήσει όλη τη split ring αντί για την παραμάνα, παρόλο που για το λόγο ότι έχει χάσει μεγάλα ψάρια, και είπε όχι, λέει, γιατί θέλω, λέει, να κάνω γρήγορες αλλαγές στα τεχνητά δολώματα. Κάποιες φορές δεν ψαρεύουμε μόνο με το καλάμι ή το μηχανισμό, ψαρεύουμε και με τα μάτια, οπότε όταν δεις ένα ψάρι πρέπει να αλλάξει τεχνητό δολώμα. Το πιο γρήγορος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας την παραμάνα. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος, μας είπε τώρα, θα μας ψάχνει να βρει, να μας δείξει. Found it? Yeah, but I'm not sure does the camera will be able see yes, it well. Yes, it's an ocean mark type of. It's an ocean mark, exactly. Yes. It's again snap type of snap, but very strong, and it also can be used. You still can change the lure, not so fast, not so easy, but it's easy to change it, and it's not like a typical split ring where you really it's heavy to put there some minnow. You know, the hook is very close to you. These days, is it the snap you're using? The ocean snap.
The ocean mark snap, is it the one you're using these days? Or you're using donor snap or something else? I'm using the last couple of years. I'm using a snaps that a friend of mine is importing. Their name is not very popular. Their name is Kahara. Kahara, yes, I know this. Yeah. It's Japanese, although I know it's Japanese. It's Japanese, yeah. It's very easy to change the lure, yeah. That is Yes. let me see you as the camera. Yes. Very easily. In the last 1 year I changed it from the 11 Q to 29 Q, I think is that one. 29 or 25. Okay. And still, if you're jigging all the day with the pilker, you're going to destroy this snap. You have to change it every single day. Okay. But if you are using not for jigging, just for minnows or for top water, you can use the smaller one. It's up to 11 Qs, and I had used it for 5 years together with some another snap of fish. You know the brand fish, that the same one that is making the silicones. It's very strong one, very strong one. Just is a little bit heavy to open this one, and you can break the nail. Yeah. Okay. Χρησιμοποιεί κάποιες φορές και τη social mark, αλλά είναι δύσκολο λίγο να μπει μέσα να αλλάξει τεχνητό. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα μας είπε ότι χρησιμοποιεί τη Kahara, είναι η Ιαπωνέζικη εταιρεία. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ γνωστές στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει κάποιο θέμα. Χρησιμοποιεί γύρω στα 28 με 29 κιλά αντοχή παραμάνα. Καλησπέρα και στον Μπάσα, τον Γκελμέντ. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Ηλία που μπήκε πριν. Λοιπόν, Rosen, when you're using topwater lures, you're doing twitches with the rod or jerks. See, this depends with the wind situation in the sea sometimes, but sometimes we're doing twitches. We hit the rod, usually downwards, and this is called twitching. And sometimes we do jerking. We're just hitting the rod upwards. And which way do you think, for example, Gofari is more likely to hit? For Gufaria, depends of the weather, depends of the sea. Is this calm or a little bit windy? You have a different strategy. I catched really a lot of Gufaria. I don't want to count them, but hundreds of Gufaris. So when the sea is calm, the fish is not very aggressive. He's not he's not going very aggressive to the lure. You have to attract it. So one of the way I prefer to attract it to make a retrieval with the lure like a snake. So that's way. How can you succeed this type? How can you succeed this type of swimming? It's actually, if you see how the Zargana is swimming when he's not attacked, when you're just swimming, without feeling some there's some danger for him. The Zargana is also swimming in some like of this direction, not in the one point of direction. It's swimming a little bit like this one. Okay. So when as much as sea is calm, as much the retrieve have to be slow and slow. When the sea is windy, the retrieve is backing fast and fast and fast. Okay.
Το ρώτησα για την ανάκτηση που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, στο γοφάρι, όταν χρησιμοποιεί τεχνητά επιφανείας. Και μας είπε χαρακτηριστικά ότι το ρώτησε συγκεκριμένα αν κάνει twitching με το καλάμι, χτυπώντας προς τα κάτω ή κάνει jerking χτυπώντας προς τα πάνω, ποια θεωρεί ας πούμε πιο αποδοτικό. Και μας είπε ότι εξαρτάται από τον καιρό. Κυρίως για το γοφάρι μας είπε ότι όταν έχουμε μια κατάσταση κάλμα, χωρίς άνεμο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς κολυμπάει μια ζαργάνα, αργά, οπότε και εμείς πρέπει να δουλέψουμε το τεχνητό μας με αργό τρόπο. Όταν όμως έχουμε άνεμο, πρέπει να δουλεύουμε το τεχνητό μας με πιο γρήγορο τρόπο. Το γοφάρι όταν είναι κάλμα μας είπε ότι δεν δείχνει τόσο επιθετικότητα όσο δείχνει με αέρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει όμως η πλεύση που θα δώσουμε στο τεχνητό να είναι αργή και να είναι δελαστική όπως ακριβώς της ζαργάνας που κολυμπάει όταν δεν αισθάνεται κίνδυνο. Okay, Rosen. We talked about top water lures. I want to ask you, have you ever used silicone-made lures? Yeah, definitely. You are using? Sometimes I'm using there also during when I'm the rocks, not only the rocks, when I'm the sands, also I'm trying with the silicones with different heads. And actually, to be honest, with this rod, I'm not using silicones with the heads no more than 25 grams. So that is fish number 3 size of the silicone and 25 grams of the head. And I have good catches also there. I have Sinegrida also in silicones. I have nice Sverida. I'm not sure the English name of the Sverida, but I know the Greek one. I have 2 kilo Maiatico in silicone. I have also Gufarias on silicone. A lot of Lavrakia, of course, on silicone. That is the easiest way to catch Lavrakia, but the most boring way to catch Lavrakia. So the funny way is to catch on the top water. Yeah, you can when we can see the fish is coming, when the water is calm, you can see how the Gufari is coming, how it's investigating the lure and going back. Sometimes it's coming again. We have to change the retrieval to attract this to make the attack. Same with the Lavraki. So that is the funny part with when you're using the top lures, because you can see what fish is doing and you are changing your behavior to attract the fish. That is the funny part. Το ρώτησα αν χρησιμοποιεί σιλικόνες και είπε φυσικά και χρησιμοποιεί, συνήθως από τα βράχια για συναγρίδες, σφυρίδες. Έχει πάρει και συναγρίδα και σφυρίδα και μαγιάτικο, λαβράκια ασφαλώς πολλά. Και μάλιστα μας είπε ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προσελκύσει τα λαβράκια, όπως και τα γοφάρια. Παρ' όλα αυτά όμως, μας τόνισε ότι πιο εντυπωσιακά είναι για το ψάρεμα του λαβρακιού και του γοφαριού είναι τα top water, τα τεχνητά επιφανείας, γιατί μπορείς να δεις να έρχεται, να πλησιάζει το ψάρι, το τεχνητό, κάποιες φορές κάνει κύκλο ή το επεξεργάζεται και εσύ την επόμενη φορά πρέπει να περάσεις, με την επόμενη βολή πρέπει να περάσεις με άλλη ανάκτηση, έτσι ώστε να το δελεάσεις και να χτυπήσει. Rosen, do you prefer silicone lure with a paddle tail or with just a straight tail? See, there are some silicone lures which you just retrieve them and the tail goes like that. I mean, it is a paddle tail. And some other type of silicone lure is just with a straight line, tail. What do you think works best for Lavraki? Actually, depends of the place, I think, and the time maybe. I have best results with the paddle tail. That's the tail that's finished like this one. Yeah. Okay. And I'm retrieving not very fast with
2-3 rolls of the Rio, and then some ocean like this one. Sometimes just straight. Yeah, Okay. and I have good results. If I fishing on the sands, the bottom is sand. Sometimes it's better to use silicone with a straight tail. Sometimes it's better to use the silicone that's imitate a crab or or a garida or a squid. But if I take a look at my box with the silicone, there's something with the tail. It's again, you can see in the camera. Yes. How do you work this type of tail? How do you work it? Do you work it like a small thing? Again, I'm retrieving slow, and on 3-4 meters, I'm jigging a little bit, light jigging, or light twitch. But most of my silicones have a tail like this one, Yes, okay. Ρώτησα λοιπόν τον Ρόσεν ποιες σιλικόνες θεωρεί ότι είναι πιο αποτελεσματικές και μας είπε ότι εξαρτάται την ώρα της μέρας και το μέρος. Θεωρεί ότι οι πιο αποτελεσματικές είναι οι σιλικόνες σε βραχώδη βυθό, είναι πιο αποτελεσματικές οι σιλικόνες με το paddle tail, ενώ σε αμμώδεις βυθούς καλύτερα αποτελέσματα έχει με σιλικόνες που έχουν την ουρίτσα ή ας πούμε σιλικόνες που ορμιάζουν ένα κάβουρα ή ένα καλαμάρι ή ένα κάτι ζωήφιο του βυθού σαν αυτό. Μας έδειξε μια συγκεκριμένη σιλικόνη με διχαλωτή ουρά πίσω και το ρώτησα πώς θα τη δουλεύει και λέει, συνήθως λέει απλή ανάκτηση και κάποιες φορές μικρά χτυπηματάκια σαν ελαφρύ jigging. Okay, but as I told you, it's let's say it's boring for me to fish on the silicone, so I'm using them when I'm desperate. If I'm desperate, I'm using the silicone. Okay. Είναι ο πιο βαρετός τρόπος, μας είπε, να ψαρεύει κάποιος σιλικόνες, όταν θεωρεί ότι θα ψαρεύει σιλικόνες μόνο όταν αισθάνεται απελπισμένος. Yeah, you are very right about this. So, some of your friends visit Greece often. Yep. Okay. Very often. Most of these guys, I know Bulgaria is a big country, but I think it gives me the impression that most of the guys who are coming to Greece, you know each other. Not exactly, actually. Everyone have a friends. Closer friends can be much than, I don't know, closer fisherman friends can be much than 5 to 10 guys. Yes. Of course, we have big groups in the Facebook for fishing. A lot of groups for, I don't know, maybe I'm a member of more than 10 of them here in Bulgaria. So there are a lot of people. Some of them are more they're uploading videos, pictures, and they're more popular. Yes. Some of them are not so popular, but I can't say that we know each other. Okay. Because for sure they coming more than 2,000-3,000 of Bulgarians are coming to spinning in Greece. Some of them 1 time per year, some of them a couple of times per year. I'm coming at least 1 per month. But I can say that I know more than 50-60 guys, but the closer friends are, let's say, 20 to 15 maximum. Okay. Θα ρώτησα αν οι περισσότεροι που έρχονται για ψάρεμα από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα γνωρίζονται μεταξύ τους. Και μου λέει, όχι, δεν συμβαίνει αυτό, γιατί άλλοι λέει, έχουν
ψαρεύουν, ανεβάζουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες για ψάρεμα στη Βουλγαρία. Δεν θεωρεί ότι γνωρίζονται όλοι. Αυτός προσωπικά θεωρεί ότι η δική του κατάσταση είναι ότι γνωρίζει γύρω στα 15 με 20 άτομα, δηλαδή θεωρεί φίλους. Μπορεί να είναι 50 αυτοί οι οποίοι μπορεί να γνωρίζονται έτσι, αλλά χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σχέση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, αυτή τη στιγμή μας είπε ότι έρχονται γύρω στο 2 με 3.000 άτομα από τη Βουλγαρία για ψάρεμα κάθε χρόνο, αρκετές φορές το χρόνο, και ο ίδιος έρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, προσπαθεί τουλάχιστον. Okay. Let's go back to fishing. Okay. You said you're using minnows. Yep. Okay. What do you think which minnow you think is best, for example, for lefkada, for hunting gofari or hunting lutsos, Mediterranean barracuda? It's different. For lutsos, there are two types of minnows that are, for me, it's really very productive. First one is this Shimano Silent Assassin. Yes. You can see the color. Yes. It's a limonade, Limo one. Yes. Another one, it's very closer to this one. Let me find it. It's Haluka, Smith Haluka. Smith, yes. Yeah, opa. So with these two, you get it's Smith Haluka, same color, but smaller one. It's 125 millimeters. So also this Silent Assassin, this color is very good for barracuda and for lavrakia during the dark part of the day. Yes. This one for lavrakia is very good. Actually, if they are gofarias, I prefer to fish them on the top waters, as I told you, because I'm blind. Yes. But during the dark part of the day, if I'm fishing lavrakia, I can use also minnows, Okay. So, το ρώτησα λοιπόν ποια θεωρεί καλύτερα τεχνητά για το ψάρεμα του λούτσου και του γκοφαριού, μίνο, και μου είπε το Smith Haluka και το Silent Assassin της Shimano για λούτσους, ενώ για τα γοφάρια θεωρεί ότι καλύτερος τρόπος να ψαρέψεις είναι τεχνητά. Also duo. Yes. Duo tied minnow. Tied minnow slim. I'm using them in 175 millimeters. Yes. 200 millimeters and 140 millimeters. Okay. They also have places in my boxes. Yes. These are the minnows you said is for gofari or for lutsos or both. The duo ones. Actually, I'm using the minnows for lutsos, for tonakia, for bonito, sometimes for lavrakia during the dark part of the day, and when there's waves and the lavrakia is very close to the coast, Yes. Sometimes the lavrakia is almost in your legs. Yes. For gofaria, I don't use minnows, so I don't have experience with the minnows in gofaria. I have a couple of, but it's a catch that just happens. Okay. Τώρα μας είπε επίσης ότι χρησιμοποιεί τα duo για λούτσους, τα οποία τα θεωρεί καλά τεχνητά, να βρίσκονται στην κασετήρα του. Επίσης, τα άλλα βράκια τα χτυπάει και αυτά με μήνο, ιδιαίτερα τις σκοτεινές ώρες της ημέρας. Επίσης, μας είπε ότι όταν έχει κύμα είναι καλό να χρησιμοποιούμε μήνο για τα λαβράκια, αλλά παρόλα αυτά όμως τα μήνο τα χρησιμοποιεί συνήθως για τονάκια
χτυπάνε πολύ πιο εύκολα. Nice, Rosen. So, that's a question, a cooking question. Okay. Tell me. Do you cook fish? A lot of fish. Actually, my wife prefer to eat it, but Okay. don't like either to fish, either to cook. The fish especially. Yeah. Okay. Do you think grill with coal? I mean, the fish in the coal, is it the best way to cook a fish? Yeah, one of the best way to cook a fish is Like a barbecue. In the barbecue in wooden coals. So even a fresh gufaria, if you cook it fast in really hot wooden coals, it tastes very well. Of course, lavraki is better. Of course, tsipura is better. Of course, groupers are better. Yes. You know, the Bulgarians, we are coming to Greece, and we prefer to eat fishes on the place they are fresh. But sometimes we have to bring back the fish in Bulgaria. Yeah. So here we have to cook it in the most better way, because after you freeze the fish, the taste is going really not so good like in the fish is fresh before freezing this. So we are spending really a lot of attention when we are cooking this one, and we are preparing before coming back. We're using vacuum machines to vacuum this one to be survive 7 to 8 days without going in the freezer, just to be fresh. Because if you're just keeping in the fridge without vacuum back, it can survive up to, let's say, 5 days. Yes. But with the vacuum bag, it can survive up to 1 week, even 8 days. Does it really work? I mean, with these vacuum bags? Yeah, it works. I'm using every single fish. Okay. Every single fish I'm putting the vacuum, because it's not going he's not losing, he's not drying actually. He's not drying in the vacuum, and he's not getting the smell from the fridge. If you're putting the fish in the fridge with some other products for the couple of days, it can take some smell from the fridge. He's not going drying. He's not losing weight. He's not taking some different and bad smell. So it's a good way to keep the fish fresh for the couple of days, more than just in putting in ice. And if you have to freeze the fish in minus 20 degrees with the vacuum, in the first 1-2 months, it's the taste, it's really the taste have much big difference than the fish which going in the freezer without vacuum bath. Doesn't matter how many careful you pack it in a sandbag. If it's not vacuumed, after a couple of days, even after 1 day, it's going different taste. With the vacuum, after first 2 months, it's the taste. It's still good, but you know, even in vacuum, it's if you freeze it once, it's different fish. And if you let in the freezer for more than 2-3 months, it's again completely different fish. And if stay in the freezer for the more than 6 months, actually, it's still you can eat it, but the taste it's going bad and worst. Yeah. Okay, το ρώτησα λοιπόν αν προτιμάει τα ψάρια στα κάρβουνα, barbecue, και μου είπε ναι, όπως και οι περισσότεροι. Βέβαια, εμείς οι Βουλγαροί που ερχόμαστε στην Ελλάδα συνήθως μας αρέσει να το τρώμε φρέσκα στην ταβέρνα.
αυτά τα οποία ψαρεύουμε. Κάποιοι όμως τα φέρνουν πίσω στη Βουλγαρία. Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης του ψαριού είναι σε σακούλες οι οποίες αποβάλλεται με κενό αέρος, στο οποίο αποβάλλεται ο αέρας και μπορούν να διατηρηθούν τα ψάρια για 7-8 μέρες σε καλή κατάσταση, όπως μας είπε. Κάποιοι άλλοι θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ψυχθεί το ψάρι στους μείον 20 βαθμούς θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει για τον Rosen καλύτερος τρόπος από το να χρησιμοποιεί τις σακούλες που αποβάλλουν τον αέρα. Μας είπε επίσης ότι δεν πρέπει να φέρουμε τα ψάρια πολλούς μήνες μέσα στην κατάψυξη, γιατί παίρνουν μυρωδιές από διάφορα άλλα. Δεν έχει σημασία πόσο καλά το πακετάρεις. Θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να ακόμα και όταν το αποθηκεύσεις το ψάρι είναι με σακούλες οι οποίες αποβάλλουν τον αέρα. Λοιπόν, δημιουργούν δηλαδή ένα κενό αέρος και διατηρούνται πολύ καλύτερη κατάσταση. Και μας είπε επίσης ότι η γεύση είναι πολύ διαφορετική προς το καλύτερο με αυτόν τον τρόπο. Nice. So, what are your plans in the near future? I'm talking about fishing. Have you ever crossed your mind? Have you ever crossed your mind to go fishing like in tropical places? Of course, it's maybe sometime I'll go there. But the closest plans for me is I want to try also the part in the Turkey, not also in Greece. You know, there's also good places in Turkey. Yeah. I hope this month I will have a chance to go there. And after that, in the summer, you know, the vacation period starts. The kids are stop going to the schools. I will spend 1 month in Greece with the kids and the family on the vacation. Yes. I hope there will be time to go fishing and to get some fresh fish. You're planning to go fishing to Turkey before summer? Before summer, yeah. This month, yes. in May. This month. Excellent. Mm-hmm. Let's see how my process it happens. Mm-hmm. And then when the June and July comes, again we will target the Gufara fishing, because during the summer it's one of the fish that it's easy to target, and it's still going closer to the coast, and you can target this with the top water lures. And then we're waiting to the autumn to start fishing everything. Yes. Ρώτησα ποια είναι τα σχέδιά του για το μέλλον, αν έχει σκεφτεί ποτέ να πάει σε κάποιο τροπικό μέρος να ψαρέψει. Είπε ότι του πέρασε από το μυαλό και ότι ίσως είναι στα σχέδια και αυτό. Σκέφτεται, μάλιστα μας είπε αυτό το μήνα, να επισκεφτεί την Τουρκία για ψάρεμα. Δεν έχει ξαναπάει εκεί. Θα ήθελε να πάει γιατί πιστεύει ότι έχει καλά μέρη επίσης για ψάρεμα. Το καλοκαίρι θα του περάσει πάλι στη χώρα μας, οικογενειακά, στοχεύοντας γοφάρια, γιατί, όπως είπε, η περίοδος του καλοκαιριού είναι η καλύτερη περίοδος για το ψάρεμα του γοφαριού, που έρχεται αρκετά κοντά στις ακτές, και μετά θα περιμένει το φθινόπωρο, όπου μπορεί να στοχεύσει όλα τα ψάρια, που τα οποία, ξέρεις, είναι πολύ πιο εύκολη εποχή. Ωραία. Σώρος. You speak the names of fish, of the Greek fish, very good. You know everything. Gofari, Zargana, Sinagrida, everything. All the names of the fishes, all the names of the food in the taverna in Greece. I'm very good. In the taverna, I'm very good. Yeah, that's all. Okay. Have you ever crossed your mind to learn Greek? The Greek language. Is it difficult to learn for you? It's difficult. It's one of the most difficult languages. I'm speaking English. I'm speaking Russian. I'm speaking a little bit Deutsch.
And in the Greek one, it's not very easy to learn this. Even if you're excluding the 2020, that was the most heavy COVID year from the traveling. Yeah. Before this, I'm spending around 80 to 100 days per annum in Greece with the family for fishing, for not fishing, Yes. just for the vacation, with the swimming in the sea, not only for fishing. So you are learning without targeting, without putting goals. You're just learning the language, but it's not easy one. For example, if you spend 10 days in Italy, after 10 days, if you just listening them, you will start speaking something. But in Greece, even after 50 days, you just remember the name of the fish, nothing else. Yeah, it's heavy one, yeah. But after a couple of years, you become understand, and actually I'm understanding most of the sentences that you are translating, and you're asking me. I'm understanding most of them, not all, but I'm understanding. Yeah, but to speak, it's very difficult. Yeah, to speak is very difficult. Yeah. Okay. Ρωτήσα αν έχει περάσει το μυαλό του να μάθει ελληνικά, γιατί γνωρίζει όλα τα ψάρια καθώς και τα πιάτα της ταβέρνας, όπως μας είπε γελώντας. Μου είπε ότι θεωρείται ελληνικά δύσκολη γλώσσα, γνωρίζει ασφαλώς τα βουλγάρικα, αγγλικά, ρωσικά, λίγα γερμανικά. Είπε επίσης ότι είναι πιο εύκολο να πας στην Ιταλία και μετά από 10 μέρες να ψιλομιλάς Ιταλικά, αλλά θεωρείται ελληνικά δύσκολα. Μου είπε επίσης ότι καταλαβαίνει τις περισσότερες προτάσεις που μιλάω στα ελληνικά. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τις μιλήσει. Συγκεκριμένα έμεινε αρκετό διάστημα πριν την πανδημία, πριν τον κορονοϊό, αρκετούς μήνες διακοπές στην Ελλάδα, οικογενειακά. Προσπάθησε τότε, ήταν λίγο δύσκολο να μπορέσει να μιλήσει, να τα μάθει λίγο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως, είπε ότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί αργότερα να μπει στον κόπο. Προς το παρόν όμως γνωρίζει πολύ καλά όλες τις ονομασίες των ψαριών. Okay. Nice. Something, you mentioned that a lot of Bulgarians are coming to Greece. Something that I mentioned 2016, 2017, 2018, there wasn't a lot of local Greek guys that are spinning on the sea. But the last couple of years, also the Greek guys have become more and more that are spinning, that we can meet on the sea. A lot of Albanians also that are living in Greece, they're going spinning. So I can make the difference before 6-7 years, and now a lot of guys are start spinning, which also I'm not sure does it good or bad. For the business, that's the guys who making the business with the reels, with the rods, with the lures. It's good. Maybe for the fish population and is not so good. Maybe for the fishing spot is not so good because they became too crowded. You know, in the last days we have to make the photos to the sky without showing even a single rock. To not kill the fishing spot. Πιστεύω, μας είπε ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από Βουλγάρους που έρχονται στην Ελλάδα και ψαρεύουν, έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των Ελλήνων που ψαρεύουν με spinning και γενικότερα ασχολούνται με το ψάρεμα στη χώρα μας. Αυτό βέβαια λέει είναι καλό για τους εμπόρους που πουλάνε καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, αλλά δεν είναι και πολύ καλό για τα ψάρια. Και μας είπε ότι χρειάζεται και προσοχή, γιατί τώρα πλέον βγάζουμε φωτογραφίες τα ψάρια και μόνο με τον ουρανό, χωρίς να δείχνουμε το μέρος, γιατί διαφορετικά είναι πολύ εύκολο να καεί. I totally agree with that lots of people past few years started fishing, and
we have to be careful not to burn the spot, the fishing spot. Yeah. Because most of them are new to fishing, and they have this, let's say, madness. Let's get many fish. I want more. I want more. I want more. And they don't really think very straight, and they totally burn the spot, and fish are in trouble. Yeah, especially for Lavrakia. Yes, especially for because also especially for Gofaria. the small sizes. I mean, the small sizes of Lavraki or Gofari, it's very easy to get that. So we have to be careful. Yeah, but in the European Union, they take a law that you can't take a sea bass, Gofaria, lower than 42 centimeters. But yes. in Greece, it's still 25. Yes, I know that. Yeah, it's 25. It's something like this one. It's I don't know, 300 grams. What you can eat of this fish? It's too small. It's too small. Σημειώσαμε ότι ακόμα και ο νόμος του Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για 42 εκατοστά στο λαβράκι, ενώ εδώ πέρα είναι στα 25 και σχεδόν λέει γύρω στα 300 γραμμάρια. Τι μπορείς να φας πραγματικά από αυτό το ψάρι, και συμφωνώ με αυτό. So, last year, there is a presidential order for fishing here in Greece. They are doing some Natura 2000 zones in order to protect some types of fish, or like caretta, and dolphins. Mm-hmm. And they said that they will ban fishing. Professional fishing, you mean the nets? Not professional fishing. All type of fishing. Not all type of fishing. Our type of fishing. Type of fishing. Yes, amateur type of fishing, because it is bad for these most of the fish at the areas they plan to do that are in bad shape, not too many. And remember the last time we met and went fishing, at that certain spot we sat there, they plan to ban fishing because of caretta and dolphins and this kind of stuff. And some amateur fishermen, they're making, they're trying to do something about it and try to reverse the decision. And because we cannot, of course, you know that we cannot catch caretta with our rod. Of course. Or dolphins or whatever they think. It is a very out of the mind decision they made. And we do try to change that, and we hope that we will have good results regarding this issue. Μίλησε για τις ζώνες της Natura, στους οποίους υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που είχαμε θίξει και την προηγούμενη εβδομάδα, και για το λόγο του ότι υπάρχουν κάποια επαπειλούμενα είδη, τα οποία φυσικά και δεν μπορούμε να τα στοχεύσουμε με τα καλάμια μας, δεν μπορούμε να πιάσουμε μια χελώνα καρέτα με το καλάμι μας. Και εξήγησα στο Ρόσεν ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν κάποιες απαγορεύσεις στο ερασιτεχνικό ψάρεμα. Ελπίζουμε να μην είναι
αυτό το οποίο απευχόμαστε. So, Rosen, thank you very much for accepting the invitation, Thank for you being also. with us today. Yeah. I hope I will meet you soon. Yeah, I hope so. Yeah, not only during the technologies. Yes, not via technology. To meet you soon and go fishing together, like old times. Remember the old times? Yeah. I've seen some of your friends, close friends, like Ivan Saif. Yes, I've met him. Yeah, I've seen him 2 years ago, I think. Yes, in a spot near a river. You know, it was a river there. He went for Lavraki or something like that. And a guy started shouting, "Hey, George, remember me?" It's me. Yeah. So I hope to meet soon and go fishing. I hope to see you this summer in Lefkada. Yeah. To meet you there. I'll be around in the Ionian Sea. Okay. I'll be around Lefkada. And okay. We can go fishing together for Gofaria that time. Yes. It's an impressive one. Thank you very much for sharing your experiences and knowledge with us. It's not so much. But it's not so much, but you know stuff for some kind of fish, which you have to spend hours of fishing to gain that knowledge. Yeah, not only the hours. You have to spend days of years of fishing. Years of fishing. Yeah, if I roll back the time in the first couple of years, I miss a lot of perfect conditions where I can catch sea bass and Gofaria because I just didn't have the right knowledge. I just leaving the spot because there was too windy or too wavy. But at that moment, the Gofaria and the Lavraki is there. So, sometimes, you know, some spots, they have their own weather conditions during the different season that only the experience with these spots can give you the answer. Is there chances to have a good catches, or you have to go to take care about your family and to spend some time with the kids and the wife and not losing time on the seaside, and when to go on the seaside. So now the technologies give us the knowledge to make the predictions based on the technology, based on the weather forecasts, when to go and to expect some kind of results. Also, sometimes it's totally unpredictable. But when you have experience, most of the times we can predict what to expect at that spot and at that conditions. So that gives the experience. Yes, experience. Better prediction. Experience is everything. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Ρώσεν που ήταν μαζί μας σήμερα, γιατί έχει συγκεκριμένη εμπειρία σε συγκεκριμένα είδη ψαριών, τα οποία απαιτούνται ώρες, ακόμη και μέρες και χρόνια για να μπορέσεις να βρεις αυτή την εμπειρία. Ευχαριστούμε λοιπόν που απάντησες στις ερωτήσεις μας. Απλά μας είπε ότι αναπολύει παλιά τον καιρό που δεν ήξερε κάποια πράγματα για το ψάρεμα και εξόδευε χρόνο άσκοπα όταν, ας πούμε, δεν έπρεπε να ξοδεύει το χρόνο αυτό στην παραλία, ενώ όταν έπρεπε, δηλαδή όταν είχε άνεμο ή είχε κύμα, στις οποίες ενεργοποιούνται τα ένστικτα, τα αρπακτικά στο λαβράκι και στο γοφάρι, δεν άφηνε τις ευκαιρίες αυτές ανεκμετάλλευτες. Thank you very much, Rosen. Thank you for being with us. Thank you, George. I hope I will have the opportunity to
have you again here in Fishing Expedition Team Show in the future. Yes. Be careful when you go to Turkey. I don't know. I haven't been there. I don't know how Turkish fishermen think. I mean, when they are at the sea. See, you've seen the Greek people when fishing. Now you will see the Turkish people, and Greek people is like fish. Only me, fish. But Turkish people, you don't know, so you have to be careful. Yeah, the Greek one is very friendly. Yeah. Greeks are friendly, not all of them, but most of them are. The Greek people are very I would friendly. like to believe. Very friendly, yeah. They are very friendly. So we have to respect them. They're really very friendly. So I have a lot of friends in Greek that met just on the sun spot and make friendships, and they're just a good guys. Really a lot, very small of them are, let's say, not communicative and don't want to speak to you. Most of them are really very friendly. Yes. So thank you. Thank you not only to you, also all the Greek fishermen that on the coast, when we met them, that we can spend some time and can exchange the experience and spend good days together on the seaside, on our favorite hobby. Yeah. Thank you also. Ο Ρόσεν θεωρεί ότι θέλει να ευχαριστήσει τους Έλληνες φίλους που έχει συναντήσει στις ακτές αυτά τα χρόνια, που ήταν φιλικοί μαζί του, που μοιράστηκαν εμπειρίες, που τον βοήθησαν. Θεωρεί τους Έλληνες από τους πιο φιλικούς ψαράδες που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο γραμμή. We thank you, Rosen, for today. I hope to see you soon. Yes. Okay. Thank See you. Ciao. Γεια σας, καλό βράδυ. Ciao. Να είστε καλά. Ciao.